Yes. Live, sir. How seeing, sir? Zero. It's okay, sir. They will நான் லைவ் லைவா நான் போடுறது நீ பாத்தியா? இல்ல லைவா யூடியூப்ல இருந்து பாத்துறேன். சார் பேசி பிக் பாஸ். sir. பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. உங்க டீம் சார் பஞ்சாப்ல இருக்கு. இவனோட டீம் ஆள் வந்துருக்காங்க. உங்க டீம் ஆமாடா. சரி அப்ப தப்பு இல்லடா. நான் லைவ் வீடியோ பண்ணதே பிக் பாஸ்ல ப்ரோகிராம் பண்ணேன். Why are people wasting time? Why are people wasting time in the name of Big Boss? Thank you. Today is January 9th, 2021, and we are going to have the continuation of the session. The continuation of the session is the maze activity. Only one team is pending with the maze activity. And the one team will start பண்ணனும்னு நான் நினைக்கிறேன். Average போட்டு 0 hits, 5 minutes remaining. இது average average 5 minutes time sir. Sir பண்ணிட்டு சார் நாங்க எடுத்து வச்சோம் சார் கசின்ஸ். You don't have any problem? No sir. அதுக்கு properties prepared ஆயிருக்கு. It's going to take a lot of time. சார் இவங்க மிஸ் பண்ணிட்டா நாங்க தான் லேட் எனக்கு வாக் கொடுத்தீங்க சார் நான் அதுக்கு மேல வால்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க சார். பாப்பா we will make it. என்ன வருஷம் ரொம்ப இல்ல. Please sir. We will make it up. So basically speaking, the next round is going to be a presentation round. Okay. And I am there now. Correct. So Yes. Walking will be right today. Oh, சார் அப்புறம் வாலாஜன் ஏன் ஒரு தடவை இங்க வரணும் அங்க வரணும்னு கேட்டேன் சார். அண்ணன்னா கடவுளுக்கு கீழே மனுஷனுக்கு மேல ஹரிஹரன் சொல்லுங்க சார் ஜஸ்ட் திஸ் பாலாஜன் திடீர்னு எஃபெக்ட் மாத்திரதா சார்? எஃபெக்ட் மாத்திரதா சார்? So the presentation, keep doing it and listen. Okay sir. So the presentation is going to be like this, team by team. Okay, so team by team, a quick scenario will be given, and the scenario minus one, right on the minus. It even got over here. Okay, sir. 14 ಆಯ್ತು sir. Nice. Thank you sir. So the presentation, there will be a very quick scenario. The scenario immediate. நீங்க அந்த scenarioல என்ன ப்ராப்ளமோ அந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் பண்ணிக்கலாம். No team talk allowed. You will have to instantaneously speak. So that's the biggest scenario. I mean that's the biggest challenge. For example, now ஒரு டீமோட scenario மட்டும் இப்ப சொல்றேன். That team is going to take. இங்க வந்து நின்ன பிறகு தான் அத சொல்லணும். But அந்த டீம் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வர போறாங்க நான் பேசுறேன். Like it is a very big palace, and in the palace we have got 100 people living inside, and out of the 100 people 25 people are deceased. Okay, out of the 75 people another 25 people have lost their resources. அவங்களுடைய பொருட்களை தொலைச்சு நிற்கிறாங்க. Rest of the 50 people, another 25 set of people are starving because of no food, and the last set of 25 people are wanting to leave because of this adversity. They are safe, but they want to leave out of this palace. Okay, you are the caretaker and estate manager of that particular palace. So இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இதுதான் ஒரு டீமுடைய scenario. Example scenario to confirm also. இல்ல இது ஒரு டீமுடைய scenario, and that team is going to be Kalpita and Krishna. Immediate, no team talk, immediate. Thanks for you both to make it up for the previous round. இதுல வந்து உங்களுக்கு dual benefits கிடைக்கும். So இதுல நீங்க பண்றத ஆவரேஜா எடுத்து மேட்ச் ரன்னருக்கு okay. Actually they are in a very challenging position in this game. They are hanging in balance. The status is not too low and the status is not too high.
but they are strong survivors. So you got the scenario. Scenario will not be repeated unless if it is too confusing. So I don't think it's confusing. No. You can start, right? So கரெக்டாக 3 நிமிஷம் தான் கொடுக்கப்படும். அந்த 3 நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களுடைய சொல்யூஷன் கொடுத்துருங்க. ஓகே, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், எவ்ரி டீம் ஃபார் இட்செல்ஃப் ஸ்மால் பைட் சைஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். 3, 2, 1, go. Good evening, everyone. So I would like to give, first of all, I would like to say the feelings that people get. There are different kind of emotions involved there. One set of people might think they will regret for being inside the palace, I mean the mansion. The other set of people would think futuristically that what they are going to do, and the other set of people would feel they would feel or they would involve themselves into fear. So these are the few kind of emotions that are involved. The 25 members who want to go out can collect some resources from what we have, and they can escape from the mansion, and they can bring few resources for the people who are starting there, sir. Right. Okay. So that sounds interesting. And estimate. Yes, you are. Sir, like there are a lot of people there, sir, about 100 people. So in each and every group of adversities that they're facing, in each and every group, there will be at least a handful of people who know the solution, sir, who will be able, who are futuristic, very optimistic, and they're confident that they'll be able to escape the problem, sir. So if I were the escape partner, then I'll pick choose those people, and maybe I'll hold up like an emergency meeting, sir, like gathering all of the solutions, because even in the most tough and challenging times, if you take a group of people, not all the people will not have self-confidence. So there will be some sort of people who believe that they'll be able to overcome the challenges, who believe that they'll be able to do something to get out of that those pieces. So like with whatever resource I have to keep them happy, sir, because I'm responsible to them because they belong to my estate. So I have to make sure to give them proper, because it's a large estate. I can even like give them some sort of shelter, give them food with whatever resources I have. So I'll try my best to keep them happy, and I'll make sure to make everyone involved and hold like confidence in order to get the solutions. So holding up a. Excuse me. Sit down for the transaction. 1 second. Good job, team. Thank you. Good job, team. Thank you. ஆமா எப்போது யார் நிறுத்தல நீங்க ரைஸ் சார்ஜர் இருக்குது
சார் டிராஃபிக் ஃபோட்டோ எடுத்து வந்திருக்காங்க சார் நீங்க நம்ம படி சார் இது ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கா சார் வீடியோல பாருங்க 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 டிராஃபிக்ல மாட்டுறதா எடுக்குது எப்படி தான் லேட் வேற பேர் எடுக்கறாங்க சார் இந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணுங்க தள்ளுபடி கிடைக்கும் சார் நீ தள்ளுபடி சார் தள்ளுபடி இதுல மைனஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஜாஸ்தி ஏன் கேட்டீங்கன்னா இன்னொரு 2 பசங்களும் காரணம் தான் வந்துருக்காங்க லட்சுமி சித்தார்த்த அவனுங்களும் இதே டிராஃபிக் தான் வந்திருக்காங்க அதை விட சூப்பர் மேட்டர் என்ன நானும் இப்ப காரணம் தான் நானும் காமிக்கிறேன் இல்ல சார் நம்ம தார் ரோட்ல வந்து சார் டீம் வந்து ரொம்ப நீ கோயம்புத்தூர் ரோட்ல வந்து சார் தார் ரோட்ல வந்து சொல்லிடு தார் ரோடு தேவ வீடே காமிக்கிறோம் ரோட்ல தான் இருக்கு இவங்க இல்லையா done. நடுரோட்ல இருக்கு Okay, no matters. So good job. Nice explanation. I'll give the credits. Fine. Very well done, team. Paris scenario was handled well by Dakshin Siddharth and Kavita. Now, the next scenario. Scenario is only the team announced. The next scenario goes like this. You people are studying in a college, and in the college, your job has been finalized, but at the last point, your dreams are shattered because the company which provided jobs for you have pulled back at the last minute. Hey, சரி very clear story. Okay, so the college, the company pulled back and they said that no opportunity available. நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க இந்த கம்பெனில வந்து வேலை கிடைச்சிருச்சுங்கிறதுக்காக you have taken a loan of about 60 lakh rupees. Presuming that the company will pay at least 40-55,000 every month for you, and you are basically paid about 6 lakhs per annum. 6 lakhs per annum is about 40,000 to 45,000. So you are taking a loan, and you have the bank that is gripping your collars, and you have your friends and relatives who are gripping your emotions. என்ன பண்ண போறீங்க எப்படி சமாளிக்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. So as an expert, how would you tackle this? All right. Okay. Raghu was it? So sir, the company who said that they will offer you a job, they gave any Appointment letter? Yes. Security. assurity. Yeah. Assurance they have given. All the best, team. Ready, time starts now. 3, 2, 1, go. 3 minutes starts. So as per the scenario, I will just go to the court and just file a case against the company where they gave the assurity letter for us. Appointment letter. Appointment letter for us, and I will make use of it, and I will get the job for myself and my colleagues in the college. So sir, in the college there are many opportunity for jobs, sir. Not only there is one company, sir. So I will try upon another companies which has per annum like 4 lakhs or others, sir. Any other points? You still have time. Sir, on the time, if my relative, the bank was putting the emotion, sir, I will explain to the bank and I will tell the situation, sir, and I will tell the company name, sir, and you should not go to the company that is fake company, like that I will give you. So, உனக்கு வேலை கிடைக்கணும் ஊர்ல இருக்கிற எவனுக்கு வேலை கிடைக்காம அவ சார் ஊர்ல போஸ்டர் சொல்லிடுங்க சார். That's it. Sir, in many colleges, no people are there. No people are there. More people are there. In the college, more people are
ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் கவனிக்கலைன்னா இந்த மாதிரி தான் நாளை இல்லாமல் இருப்பீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. Right. We can take that way. Fine. So very well handled. Very well. Good job. Scenario number 3. Well handled. I'll give feedback later. Okay. So balanced scenario handled by Dakshin and Karthika. And the jobless scenario handled by Krishna and Prabhupada. Now comes the next scenario. This scenario is a very critical one. A friend and cousins to each other and good friends, like Kalpita Sri and Yogushi. So they basically have a lot of things in common in both the families. And this guy becomes depressed. The friend becomes depressed, and our antagonist, the protagonist, our protagonist is the Unna Patra. ஓரளவுக்கு ஓகே அம்மா கை வச்சிருக்கோம். அப்படியே நான் கை கொடுக்குறேன். I'm fine, sir, but with pain. சூப்பர். So this guy is a little depressed, and the person is not able to forget the most important turmoil that he has faced, because of which he has been depressed. And he has a very important proposal to be taken up in 15 days' time. That is, he has to go to London for his technical project. He is really doing well in his company, and the company is sending him overseas. It's an on-site opportunity, and he has to take up a project. The point is, this person is in a condition of not recognizing even the confirmation letter the company has sent him. And the depression. Depression stage 2. Depression stage 1 on the hospital admitment stage. Depression stage 3 level. Okay. Stage 4 is right. So he is in depression stage 3. So stage 4 in the hallucinations la pop. Okay. So many psychological thrillers they will start seeing things and they will thrill themselves. Other stage 3. Yes, other stage 3. The stage 3 level. இல்ல எனக்கு வாவ் வாவ் சொல்றா அம்மா அம்மா. So he's in stage 3. In the friend, he's a straightforward person, not so much educated. Who's depressed by? The protagonist, the person who is considering to be plus 2 தான் படிச்சிருக்கான். காலேஜ்ல போல. இவன் PG முடிச்சிருக்கான். MA முடிச்சிருக்கான். ஒரு பெரிய கம்பெனில இருக்கான். பட் ஒரு சில நிகழ்வுகள் அவன டிப்ரெஷன் ஆகிடுச்சு. அந்த ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க போச்சு. இல்ல, டெஃபினட்டா அந்த ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறதுனால தான் இவன் உயிரோட வாழ்றான். அப்படி வெச்சுக்கோ. Nice question, Mr. Josh. So now the point is 15 days தான் time. Our life லயே இருக்கிற முக்கியமான டர்னிங் பாயிண்ட். And this guy says ஒரு 20 நாளைக்கு முன்னாடி டே அந்த 15 நாள் எப்படா கடக்கும், இந்த ஒரு மாசம் எப்போ கடக்கும்னு நான் இருக்கேன். I can't wait catching my flight and landing in London அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் பேசிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ டே உனக்கு ஃப்ளைட் இருக்கிற 15 நாள் அப்படின்னா எது இந்த தண்டவாளத்தில் போகுமே அது ஃப்ளைட்டா இல்லை வானத்தில் பறக்குமே அது ஃப்ளைட்டாகிற மாதிரி ஆயிட்டான். கிருஷ்ணன் லெவலுக்கு ஆயிட்டான். ஸோ how are you going to make his dream fall back into the track? ரீசன் நிறைய. அவங்க அப்பா அம்மா அவனுடைய சின்ன வயசுல இருந்து அவனை ஒதுக்கி வச்ச மாதிரி. You see, he is a self-built man, okay? But அவங்க அப்பா அம்மா ஒதுக்கி வச்சாங்க அப்படிங்கிற அந்த ரீசன். இடையில ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் நடந்தோம்னா அந்த மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்ல அவனுடைய கசினுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸை இவனுக்கு கொடுக்கலங்கிறது he realized. That's reason number 1. Reason number 2, அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் மாறிட்டாங்கன்னு நினைச்சு அவன் ஒதுக்கிடுறான். It's reason number 2. And reason number 3, he recently got into drugs and he is not able to sustain with the drugs is unavailable. எல்லாத்துக்கும் பல வருஷம் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் Sir, no sir, cringe sir. I'm taking cringe. Yes sir, I'm one thing sir. You said that the friends think that he is becoming too judgmental sir. Is he becoming no too no he is the only friend who does not think like that. பெரியார் ஆகிட்டாண்டா, லண்டனுக்கு போயிட்டு வந்தால் வரும்போது அவன் நிறைய பணம்லாம் கொண்டு வந்தான், பெரியார் இப்படி புரியுது அன்ஸ் பண்ணுவானு இல்லை நல்லா. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சில பல இஷ்யூஸ், அதுக்கு மேலே நிறைய இஷ்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் நம்ம பேசணும். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன். ஸோ the team has to எந்த டீமோ அந்த டீம் the team has to act
role of the protagonist and our flight ஏறி லண்டனுக்கு போய் the project முடிச்சுட்டு வரணும். ஒரு ரோல் பிளே மாதிரி பண்ணணும் சார், இல்லை ப்ரெசன்டேஷன்? சொல்யூஷன் மட்டும் கொடுக்கணும். மணிகண்டன் சாரோட தெராபின்னு மட்டும் சொல்லவே கூடாது. ஓகே. ஓகே ரைட். ஸோ சொல்யூஷன் One of my ideas. அது சொல்லவே எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் அதையும் Already escape ஆயிடுறேன். மணிகண்டன் சுந்தரேசன்ங்கிற பேரே இங்க வரக்கூடாது. இனிமே எந்த ஆக்டிவிட்டி அது எல்லாம் கடவுள் பார்த்து பாரு, எல்லாம் கடவுள் பார்த்து பாருன்னு சொல்லி மேலே என் பேர் வரக்கூடாது. அவ்வளோதான். வேற விஷயம். All the best team. All the best, sir. All the best, sir. Traffic team. Alright, boys and girls, Vedavarsan and Rita Nitish are going to take this depressed candidate scenario. 3, 2, 1, go start. So hello everyone, now we are going to talk about the scenario with Sad Dave. So in that Sad said a thing which he started to depress, so that is drugs and so because of that he need to stop drugs to become a friendly man with others, so his friends will be happy to take him, so this is my solution. Continue introduction. Warm greetings for all. So, Sad mentioned that he changed in just 15 days. The person was talking very positively and he was surrounded by positive vibes only and he was very positive at that time. But he can change in 15 days span of time, like a completely negative person and a completely depressed person in 15 days. Why can't he change himself in another 15 days to a positive man when he can go to a very different depressed stage? So, I think we can definitely. Reverse is also possible. Yeah. Yes, sir. He's a very adaptable person, sir, because when a person can change his attitude and character in 15 days, he can also correct the mistakes in character in just 15 days, sir. So I think I can bring him definitely back. So I need to understand his happiest moment and everything like that, and his favorite place and everything. And I need to know that by his friend, because his friend is a nice guy. So I will call him for some solutions, because he knows better than anyone. So I will ask his friend for his better opinions. So I will take that opinions to just treat in that way to that depressed person. So if he says that he like this place very much, I will try to take him to that place and make him see that place and make him realize and come to a normal stage day by day. So I think definitely I can make him come back as a normal person. So in the childhood days, he might be going to his favorite place. So we can take him to his old favorite place, so he can bring back his old memories and he can be back. Thank you. All right. Thank Thank you. Good job, team. Update charge podcast, sir. இல்ல இன்னொரு வார்த்தை அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் சார்ஜ் போதும். ஒரு 10 நிமிஷம். ஃபுல் செஷன்ல ஆமா. இது என்னோட ரெக்கார்ட் வேற நமக்கு பிரைவேட்ல போடுறோம் பப்ளிக். விஜயா பர்சன் அண்ட் பப்ளிக்ல இருக்கு. சேவ் பண்ண பிறகு வியூ யாரும் இல்ல. சேவ் பண்ண பிறகு இல்ல சார் அப்பப்ப ரெண்டு பேர் வராங்க சார் கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் சார் 7 பேர் இருந்தாங்க. 7 பேர் போறாங்க. Okay. Now, the 3 teams have finished the scenario successfully. Now I'm going to say the next scenario. Okay, sir. This scenario is into a jungle. Okay, jungle. So these members, that is this particular team, whoever it is, which is going to take up this, they are getting into the jungle. So one person has got fear of darkness. Another person has got fear of animals. Domestic animal vandale, paathu nathar mari, mamrita mari. So another person, there is 3 people. So the team la rendu per irundhalum avanga 3 perukku சேர்த்து சொல்லிட்டு. Third person has got the fear, different fear. என்ன சொல்லிக்கிறேன் internal fear. என்ன fear னே அதுக்கு தெரியாது. ஆனா அது தேவையில்லாம கத்து. திடீர்னு அப்பப்போ வந்துட்டு டவுன் ஆயிடும், அப்பப்போ பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடும், அப்பப்போ டல் ஆயிடும், அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேசும், அப்பப்போ தானா பேசும், அப்பப்போ தானா பேசும், அப்பப்போ ஓடும், அப்பப்போ நடக்கும். இல்ல இவனுக்கு ஃபியர் ஆஃப் டார்க்னஸ்லாம் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் இஸ் an animal lover. ஓகே, டார்க்னஸ் வந்துட்டு அவனுக்கு பிடிக்கும். இன்ஃபேக்ட் இஸ் a solitude lover. ஆனா இவனுக்கு வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள எக்கச்சக்கமான இன்விசிபிள் ஃபென்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த இன்விசிபிள் ஃபென்சஸ் இருக்கிறவன் வந்துட்டு இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ்.
But the darkness இருக்கிறவனுக்கும் அந்த fear இருக்கிறவனுக்கும் animal fear இருக்கிறவனுக்கும் இவன் தான் counselor. So he counsels, he gives a pep talk as to how to avoid that. The point is, forest reservoir system officers ஒரு 10-12 பேர் வந்துட்டு ஒரு particular region of the jungle வந்து they make it completely shut. ஃபுல்லா வந்துட்டு வேலி மாதிரி போட்டுறாங்க. அதில் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் இருக்கிறது எனக்கு தெரியாமல் உள்ளே போயிட்டாங்க. கரண்ட் இல்லாதப்போ உள்ளே போயிட்டாங்க. இன்விசிபிள் வயர்ஸ் மாதிரி இருந்திருக்கு. சும்மா லைட்டாக பல்பில் இருக்கிற ஃபிலமெண்ட் மாதிரி இருக்கிற வயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சோப்புக்குள்ளே போயிட்டாங்க. கதவெல்லாம் திறந்துருந்துச்சு. பட் உள்ளே போய் அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் காலெல்லாம் வலிக்குன்னு சொல்லிட்டு they shelter themselves over there and only after 45 minutes time they realize that they cannot go. வெளியில் போகிறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா கஷ்டமாயிடும். So this guy has got a fluorescent glass with some electromagnetic waves recognizing system. அதை போட்டு பார்த்தா அப்படியே ரெட் கலர் ரேஸ் பண்ணிச்சு. போனோம் அப்படின்னா முடிஞ்சு. ஜுராசிக் பார்க்கல கரண்ட் அடிச்சு விடுவாங்க. Yes, current வந்த பிறகு தான் ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க. And the power is not going to be cut again. It's going to be பயங்கரமான ஈஸி கன்சிஸ்டன்டான சார் அந்த இடத்துக்குள்ளே இல்ல அந்த இடத்துக்குள்ள ஆமா வச்சு உள்ளுக்குள்ளேயே வந்துட்டு பூட்டுக்கு சாவி சேர்த்து அந்த உள்ளுக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்து அவங்க சாவி சேர்த்து இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் கரண்ட் போகாது. செனரியோ அப்படிங்கிறது கரண்ட் போகாது. ஓகே, இது எப்படி இருக்குது? 14 கேள்விக்கு பதில் சொன்னா அவனுக்கு ₹1,00,000 அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த 14 கேள்வி கேள்வி நான் ₹1,00,000 வாங்கி போகிற மாதிரி இல்ல. ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் லாக் and the person cannot know. They are stuck for about 3 days. 3 days, sir? 3 days. No food, no water. Water இருக்கு, food இருக்கு. சார் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் இருக்கு. ஒன்னு வீடு தண்ணி அவ்வளவுதான் இருக்கு. சுத்தி தண்ணி. வீடு ஆமா. சும்மா ஷெல்டர். இல்ல இது உட்கார்ந்து இவங்க வந்து ப்ரோகிராம் பார்த்துட்டு ஃபுட்பால் பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க. போடா. இல்ல சார் யாரடி ஃபெட்ஸ்லாம் போட்டுட்டாங்களே. சார் பேம்பு ஹவுஸ் சார். சாரி. சார் பேம்பு. அது ஃபாரஸ்ட். அதுதான் பேம்பு. அது ஃபாரஸ்ட் பேம்பு. Sir, there is bamboo. They will make a house now, sir. Sir, there is bamboo. They will make a house now, sir. அதான்டா அந்த ரிசோர்ஸஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கு they will have to walk at least 200-300 meters. இவங்க இங்க 100 meters குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டாங்க. பயந்து. It's a trap basically. It's a trap for some. அதாவது வந்து ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கான trap. கொஞ்சம் பெரிய trap. அரிய நம்ம இந்த ஹார்ட் அளவுக்கு 550. ஹைட்ரா இருக்கு சார். நல்லா ஹைட்ரா. ஐனா அப்படின்னா ஹை அதான் ஹைட்னா ஹைனா. ஹைட் ஹைட். ஹைட் வந்து almost about 35-40 feet. இல்லாட்டி ஒரு நாளைக்கு தூக்கி போய் டவுன் போய் கரெக்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுவே என்ன சும்மா போடுவோம். ராகுல் கீர்த்தனா சொல்லி. என்ன காஃபி என்ன கலக்கிங்க என்ன கலக்கிக்கலாம். கலக்கிட்டாரா பாட்டில் வேலை செய்ய சொல்றீங்களா? சிபி சொல்லுவாங்க பாருங்க சார். ஏகப்பட்ட அவங்கர்ஸ். நாளை சிபி வந்து அயன் மேன் சைடுல இருக்கு. இது வால் மிஷின். ஓ இங்க இருக்கு. என்னடா அயன் மேன் கீழே அதுக்கு அவ்வளவு தெரியும் சார் அயன்மேன் இருக்கு. இந்த அயன்மேன் கேட்டே சார். அதுக்கு சைஸ் பார்த்தாலே மேல பட்டேன். All right, Rahul, Kirtana and Siri Ayathan. 3, 2, 1, go. So my idea is first after 3 days, someone else comes there. If they may think that the officers may think that some animals may stuck in it, sir. So for relieving that, if some person may come, they can able to help them out, sir. If not else also, they can able to shout. If a person is around, if it is 100 meters, sir. If a person is around the 100 meters, sir. If they shout, if they able to hear them, they can off the current where the main like they can off the current and they can able to let them out. Possible. Okay. How? So it's the same thing, sir. After 3 days they can go, sir. During the 3 days span, sir, one is the fear of darkness, no, sir. So my idea is that the one who has fear of darkness can sleep in the dark, sir, and the other two will take care of him, sir. So And the fear of animals. sir, The the other person, sir, he will take care of both, sir. So the one in the morning, sir, the person who is fear of the dark can take care of the other two from animals, sir. If anything enters, he can take care of the person who is afraid of animals, sir.
and the other two can spend time with the person who pay for nothing, anything, sir. So that he cannot get time to pay for something, sir. Alright. They can keep him engaged. So he is keeping himself engaged. Yes, sir. That's a very nice point. Okay. Exactly. Keeping engaged, keeping the self engaged is not only a solution for this problem, it's a solution for all of them. Super, very well done. So, how are you going to help those three people who are stuck in the jungle, that do in that particular domicile of electromagnetic waves? They might die. Current receive everyone. So, I'm going to talk about it. Yeah, yeah. அவன் வரதுக்கு முன்னாடி கம்மி கிளாஸ் பண்ணுது. Switch off the main point. Stop. That's your idea. Okay, but what if nobody is coming around? That's a jungle. அது வந்து it's not a trespassing road, it's a jungle. அப்ப என்ன பண்ணு? Good job. Good. Right. So thanks so much. Good. So Prabhu's team done, Dakshin's team done, Rahul's team done, Vedashan's team done, and three more teams. Kiran is absent today, so Pranav, Balaji, and Mridubhash. So now I'm giving the next scenario. The next scenario goes like this. நீ திறக்கிற வாய் திறக்கிறத பார்த்தா ஹரியில உள்ள சரி ஓகே Two members going for a movie and they are in a multiplex theater and they are tasting their savories and popcorn and all that. Well, Sound இங்க நீ பாப்கார்ன் கேஸ்னு சொல்லியா ஜாக்கெட் கலர் கேஸ்னு சொல்லியா முட்டை போண்டா கேஸ் அதுக்கு நீங்க தான் சரியா முட்டை போண்டாலே முட்டை போண்டா அதுக்கு நீங்க சரியா சொல்லிட்டீங்க முட்டை போண்டா. That's one of my favorites. So they are having all that, and the point is, the movie is so much enjoyable. They are watching one particular guy. There are three friends. One particular guy who is in the middle starts getting the memories of his 6th and 7th grade days. These three are final year college students, and all of a sudden the person gets 6th grade and 7th grade memories. Other guy who is in the left side, he starts foreseeing things. Okay, so premonitions, and he is even seeing what is going to happen after the movie gets over. He starts seeing that after the movie the rain is going to be inundating the entire environment, and they are going to be stuck in the theater for almost about 3.5 hours because the rain is going to be very, very heavy. And he is also seeing, much worse than that, he is also seeing that the university debarring all the 3 members for having the history of bunking the classes. Right? Yeah, like Baba Vaga. And the third person, அவனுக்கு எதுவுமே தோணும். So அவன் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கு. But the point is, the one person is really neutrally enjoying the movie, while the other people are speaking something really crazy, scary,
and most importantly, confusing and annoying. Okay, right? So now you need to escape this environment, point number one. And point number two, how would you tackle these two members and what's wrong with them? As a good friend, how would you diagnose them? So that's the scenario. Now we're gonna All the All the best. All the best. 3, 2, 1, start. So good evening everyone. Today me and Anas are going to explain to you what we think could be some possible solutions for the plight of these three people who are in the movie. Sir, I want to confirm with you the seating. You mentioned that the person on the left has the premonition, sir. And The person in the middle has got past memories. The person on the right has no memories. He's blank and he's not. So the first thing I would do is to take the person right and put him in the middle, sir. So he can monitor both of them at once, sir. And then speaking on a more, let's say, deep, Practical. yes, sir, practical level, what we could do is first focus on the person who has these premonitions of rain, sir, and the college. University. Yes, sir. So first what I will do is, since I am in the middle, sir, I cannot both of them at once, sir. I can consult them, and what I would do is first to take care of the rain, to at least calm him down for now, book a cab, sir, for as soon as the movie is over, sir. So he can calm down and help me to try and kill the other person, sir. Do you want to say something? Sir, he will not leave the two members to see, sir, because he will, sir, he will tell about them, sir, so they can't see the movie and they can't understand the movie, sir. They will be that, sir, he will be blabbering, sir, about his past and school life, sir. They will be also hearing, sir, but they are not able to see the movie, sir. They can't understand the movie, sir. That's the problem. And the problem is the solution to it. The problem is the solution. Now, question paper கொடுத்துட்டோம். நீ question paper எடுத்து எனக்கே படிச்சு கேட்டு ஆன்சர் சொல்லு. Come on, Nasi, you can do it. Come on. He thinks more, sir. He will be. Come on. Go on. Sir, he will be not able to see the movie properly, sir. Do you agree with the point Nagulan mentioned, like booking a cab and storming them to the place where they could see something? Do you agree with that point? Sir, because he will make some problems, sir. In old, sir, in school life, he beat anyone and he thought that he beat any public people's problem will occur, sir. And they want to call the cab, sir. Very well done. Sir, and if you were to focus on the person, If you were about 40, 40. if you were to focus on the person who's reminiscing about the cards, sir, what we could do is the other two, since they are both almost the normal level, sir, they could try and calm him down and they could try and talk some sense into him, sir, saying they crossed at certain times, and while we appreciate the times and while we cherish the times for what they were, sir, we have to focus on the future, sir. And the other person you mentioned had a fear of getting barred from the university, sir, and not being allowed to get to the classes, sir. And for him, what we can do is we could try and inform him to put in extra credit for the university, sir, and hence saving all of these situations. Very Sir, nice. I will like, sir, in the theater, many people will come, sir, not the three members, sir. While he is telling, the front member will be not able to hear properly, or the back people will not hear, they will not be able to listen the movie, sir. And they will scold them, or it becomes a big problem. Some people will beat them, sir. Okay. Well done, Nasi. Well done, team. Good Good job, team. The next scenario goes like this. I'll give the feedback after finishing. Only two more teams left, Mitra's team and Anand team. This could come for either of you. Okay. These people earn a lot and they get some bunch of money which could be spent for charity. So what they do is they adapt a village and exclusively they adapt a village and they adopt 15 families. And 15 families contain almost about say 9 children. Okay. So these people adapt all the 9 children. So basically speaking. ஒரு village adapt பண்ணா அது ஒரு 10 குழந்தைகளையாவது நீ adapt பண்ணிக்கணும். அதான்
NGO clause. So as per the clause, they adopt about 9 children. All are preteens, mixture of preteens and teens. So ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றாங்க. They feel so contented and they are getting all the money. Checks have been written. Urban bankல போய் அவங்க encash பண்ணிட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அவங்க இருக்கு. So these 3 people or 4 people are really very much satisfied. And with its full length of contentment, they go and they speak about it. Some people are really understanding what they are trying to do. Some people are not understanding. But not understanding is not a problem. அது ஒன்றும் உங்களை hurt பண்ண போகிறது. The point is, one guy, he explains things, and some people are body shaming. Body shaming and he is body shaming. Okay, so he is little odd in terms of physical appearance. Fatto, ரொம்ப lean-ஓ, அது எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ அவனை பாடி ஷேம் பண்ணுறாங்க. குழந்தைகள் பெரியவங்க என்ன காஸ்ட் வந்திருக்கான், எதுக்கு வந்திருக்காங்கிறது தெரியாமல் இவனுக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்கோம், நம்ம வருமானத்தை இவனுக்கு கொடுத்து இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்கோம். ஹவு மீன் அண்ட் ஹவு அட்ராஷியஸ் ஏன் பாடி ஷேமிங் மீ அப்படின்ட்டு இவன் ரொம்ப ஹர்ட்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுவான். வாழ்க்கையில் எல்லாருமே அவனை பாடி ஷேமிங் பண்ணியிருக்காங்க. அவன் அதை ஈஸியாக இருந்தது. பட் இது ஒன்று மட்டும் அவனால் பார்த்துக்கணும். நம்பர் 1, there was a girl among them. அந்த கேர்ள் வந்துட்டு she is speaking. அங்கே வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரேசிசம் அங்கே பார்க்குறாங்க. கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதால ஒரு ஆண்டவன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சில பேர் பேசுகிறாங்க. ஒரு கேர்ளுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு பொண்ணெல்லாம் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட். அது இப்போ இல்லை. இப்போ பொண்ணெல்லாம் அப்படிங்கிறது என்ன, இப்போ பசங்க தான் வந்து பையன் தான் வந்து நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிருக்காங்க, பொண்ணுங்க தான் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை. போத் ஜெண்டர் ஆர் ஈக்குவல் தான், ஆஸ் யூ ஆல் நோ. ஸோ அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அதனால் அந்த பொண்ணு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிடும். தேர்ட் பர்சன் என்ன சொல்கிறாங்க, என்னடா இதுக்கெல்லாம் போய் உதவி பண்ணு வந்துட்டோம், என்ன சொன்னாலும் அதை வந்து நம்ம பெருசாக அடிச்சுக்கணும். என்ன நீ பாடி ஷேவிங் தானே, நான் பண்ணலையா ஒன்று யோகா பண்ணலையா, இல்லை கூட எப்படா இதில் கூட நீ இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்க, நிறைய படிக்கணும்டா, நிறைய படிக்கணும். வா நீ ஏமா இதுக்கெல்லாம் போய் எழுதிருக்க, காலேஜில் எத்தனை பேர் உங்க ஈவன் டீச்சிங் பண்ணியிருக்காங்க, நானே கூட அந்த நிறையா பேர் அதெல்லாம் நீ தாண்டி வந்துட்டேன். டேய் நீ பேசுகிற ஸ்டைல் வேணா பிடிக்காம இருக்கலாம், பட் யூ அந்த பொண்ணு கன்வின்ஸ் ஆகுது. நான் மென்டாரா வெளியே அப்படின்ட்டு மறுபடியும் போகலாம் அப்படின்ட்டு போகிறாங்க. இது நான் பார்த்துட்டேன். அங்கே போய் எல்லாரும் மாஸ்கை போட்டுட்டு இந்த மாரல் சயின்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா, அவருடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டை வச்சு இவனை கழுவி ஊத்துறாங்க. ஓகே, இவன் திடீர்னு என்ன பண்ணிக்கலாம், அபிசி விட்டு அவனுக்கு திட்டினான். திட்டினோட இந்த பக்கம் இருக்கிற பையன் பார்த்தான், நம்ம உள்ள ஏசுனாலும் ஏய் பையனும் பார்க்க மாட்டேன் பொண்ணும் பார்க்க மாட்டேன், யார் பேசுறீங்களோ அடி பின்னிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் பொண்ணுகிட்டையும் இகழ்வா பேசிடுறான். இந்த பொண்ணு மேலே கிளியும் பார்த்துட்டு அவனும் எவ்வளோ பரவாயில்ல போட்டு பெரிய பிரச்சனையாகி 3 பேரையும் போலீஸ் பிடிச்சி போய் இவனாவது உட்காந்து அழுதுட்டு தான் இருந்தான், இந்த பொண்ணு உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கு. இவன் பெரிய கார்ல் மார்க்ஸோடைய மறுஜென்மம் மாதிரி நிறுவனத்துக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இவன் போய் எல்லாத்தையும் கோவப்பட்டு காரியத்தையே கெடுத்து போலீஸ் வந்து டேய் இந்த வயசு உங்களுக்கு ஏது எவ்வளவு பணத்தையும் சீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த 3 ஜந்துக்களையும் கூட்டிட்டு வந்த ஒரு டிரைவரா இவங்க 3 பேரும் எப்படி காப்பாங்க? மேடம் பாலாஜி மதுபாஷ், your time starts now. All the best. Okay, sir. So, team, I'll start. Can I start, team? You should. Okay, sir. Okay, sir. So, good evening, everyone earlier. So now I'm going to talk about what sir told, like how will the driver take these, how will he save these people? So first thing, sir, they actually went to give some money and adopt the village, sir. So the driver can tell to the police, sir, like this is what they wanted to do, but there was a little discussion about the money. So that is one thing which they can do, sir, which the driver can do, sir. And then one more thing is, sir, they can maybe the villagers can also apologize, and maybe the driver could convince the villagers and then tell that they tell about how these people wanted to help the villagers, sir. Continue by my teammates, sir. Okay. That the driver will continue to tell to the policeman that
some slight different understanding between themselves, and they will concentrate on their after. So, and they will use some amount as tournament, so that they won't finally get to the and then continue by. So the drivers are only evidence who saw that everything happened in the hall, sir. So he is the only thing who goes to the police and tells them, and he can give some proof that the money belongs to the three people who earned it. Like that, he can give some proofs to the police, and he can rectify the money, sir, and he will say the. So he will go and check there is any CCTV camera in the hall. So through that, the police can understand the first issue started from the children who misbehaved to the youngsters, three youngsters. So that the police understands the three youngsters and they release three youngsters. Sounds good. Good job. Sir, Yeah. sir, they can also see that it was only by the kids, so nothing bad happened. It was only the kids. They might have done it by mistake. So, like how Mirudubashniyaka told, with the CCTV cameras, the police can understand that it's only the kids and no one else who are making these fights. Right. Good job. Well done. Very nicely done, Balaji, Pranav, and Madhubhashi. Last, by no means the least, quickly the scenario. Since only one team, so I'm using the games. Brinda starts up a company, and the company is going to be a service providing company, and she has got only a decent level of capital, and she has an elder sister who is trying to invest some capital on the business. So Brinda says, I know where your money is coming from. So your money is illegal money because you are doing illegal business, as Rahul mentioned. So I don't want that money. So then her sister asks, then what kind of money you have? She says, I have only white money. I have only pure money, she says. And with that she recruits 2 or 3 members. One is Harihan and another one is Mitra. Harihan does not know anything about the technology. He doesn't even know how to use the calculator. Okay, right? And he's 1981 model. But he was born in 1999. So he's an youngster. So he's an anti-technology person. Whereas it's right opposite is Mitra. Mitra is more modern advanced. And she is running in the 5G life. Okay, we only have 4G, but she's running a 5G life. She's more advanced and she is superseding her own self in terms of all the avenues that could possibly be available in technological avenues. So Brinda has recruited 2 different extreme people, but the people whom this company is going to serve is just ordinary school and college students. The 2 not private schools and private colleges, government colleges and government schools. So they have a project which should be completed within the month of August 2021. Just a span of about 7.5 months remaining. But master another 2 years recruitment so she will be achieving this goal of serving almost about 5,000 students in 7.5 months. So one is very advanced, another one is very less advanced. So the 3 teams will have to give solution. Rather, you only third person a part of a solution. Okay? So, Mitrana, you move very but team and the road is so 2 different extremes. The red extreme will be 3, 2, 1, go. All the best team. Thank you for Good evening, friends. The old 99 guy can be, he cannot be using calculator, so he can, he may be doing the mind calculations, so he is very good in mind maths. What is his name now? What's Raman. Hariharan Raman. So he can be helping the students and with the mind maths. Mind max. Where is maximum by mind max?
and the office calculation will be in any other the calculator and the many technology will be used in the electric. When the power cut off, it can be helping many people. Right, thanks. So, as I am in the role, sometimes only I have a very big project. So, only within 7.5 months, I have to complete that whole project and I have to submit it to that particular school or college. So, first thing I have to do is sometimes I might feel low. That time I have to be like self-confident and self-motivated. That means I have to mentally be strong. And these two members, that is Hariharan and Mitra, which is recruited by me. So they, like one person doesn't know about technology, but he was well known by everything except technology. And she is well known by technology, and she also little bit fast in everything. So each one has each capacity to handle one position. So I will give that position which they are leading. So and I will make them motivated to complete project in 7 minutes. Right, okay, Sir, good. and also sir, the person who is from 1991 sir, although he is less advanced, he is very smart sir, and in that period of time sir, he was able to do all the works that he is given with sir. Every chores, every household chore and every business work he can do sir. So as the chief executive officer or the head of that officer, he can help in any work that is given by the manager sir. And also as the person who is more higher back sir, she can just create an app or software sir, through which she for her office can create some aids sir. She can get help from both her colleagues and also the manager sir, and she could just put the outcomes and aim in that software sir, so that many people come across that, and that will be great help for the company to flourish in the future sir. Thank you. That's good. So Mitra can be helping me for the technology. I am not old guy, but I am just old fashioned, so I can be learning. I am just 1999. So I can be learning more. So old is good. So old man இல்ல old is gold. World language நம்ம 1954 வாத்தியார் பாடுறாங்க. Gold is gold. Gold is gold. So now, That's it. Yes. Well done. In the lab. thank you. Okay, so maybe I will be watching this video, so I am saying this for my reference. We are done with the first round, and within that I am closing this web view. And if it is really good, I might edit and I'll re-upload it. If it is not good, then it goes to scrap. But anyway, it stays in the private. So what the teams have been doing, where they were facing some psychological problems, and they were trying to give real-time solutions for the psychological problems. We started with the palace situation, and we ended up with the government recruiting agency situation. So it will be nice to watch at any given point of time, and it will be very nostalgic. Thank you so much for your cooperation on this. Thank you sir. So we are getting 2 marks, sir. ரொம்ப முக்கியம் இல்ல Keep saying little strong. Bye everyone. Right, sir. கையில் வச்சுக்கோ